Na tukianza na taarifa ya kuongeza madeni humu nchini. Akizungumza alipoongoza mkutano wa maafisa wakuu wa taasisi za serikali katika ikulu ya Nairobi mapema leo, Rais pia ameagiza taasisi hizo kuwasilisha faida zake za hadi 80% ya mapato kwa hazina kuu ya kitaifa, akisema wakati umekwisha kwa mashirika hayo yasiyotengeneza faida zaidi. Rais ameonya dhidi ya madeni zaidi, akidai uchumi umeimarika na hakuna haja ya Kenya kuzidi kukopa na pia kuwa na deni la ndani ya nchi. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, this is just, we have to be honest. Na kwingineko, mtazamaji, mapema mchana leo kumekuwa na hafla ya kuadhimisha vyuo anuai humu nchini ambavyo vimesaidia wanafunzi wengi kimasomo ambapo wanakosa nafasi za vyuo vikuu. Rais William Ruto aliongoza hafla hiyo katika kaunti ya Nyeri, akisema kuwa taasisi hizo za TVET zimesaidia kutoa kozi za kiufundi na kozi zingine nyingi ambazo zimesaidia pakubwa wanafunzi kuwa na ujuzi mbalimbali katika hali ya kuwekeza kwenye uchumi wa taifa. Kutokana na wasomi wengi humu nchini, Rais Ruto amewarai wanafunzi ambao hawajabahatika kujiunga na vyuo vikuu kujiunga na vyuo anuai ili kupata kozi wanazotaka kuzifanya. For people who have not done well. But I am very proud that today we have changed the perception, we have changed the branding, we have changed the place of TVET to the extent that last year up to 9,000 students who had been admitted to universities chose not to attend the university but to come to TVET. Because it has been proven now that TVET presents an opportunity for practical skills, for people to acquire knowledge, to acquire competencies that have significant relevance to where we want to go as a people. The strategic design of our bottom-up economic transformation agenda is to accelerate economic growth by investing in its critical pillars in a manner that creates talented, motivated, educated young people. The better plan, therefore, makes our young people the frontline actors in our quest for inclusive growth. And I want to speak to the young people of our nation. If you look at our plan, young people are front, back, center, left, right of our plan. Whether it is agriculture that we are focused on food security, we are working on how do we reduce the age of our farming community from 60 downwards, because it is the only chance we have to transform our agriculture and underwrite our food security. Na kwingineko, tukisonga mbele, familia za waathiriwa wa maafa ya Shakahola walifika mapema katika makafani ya Malindi tayari kwa zoezi na kupokea miili ya wapendwa wao. Familia 3 ziliratibiwa kupewa miili 7 ya wapendwa wao. Kwanza walifika na kusajiliwa, kisha kuangaliwa barua walizotakiwa kuwa nazo kutoka kwa chifu pamoja na mwenyeji waliofanyiwa na barua ambayo waliofanyiwa chembe za damu na mwili. Hata hivyo, zoezi hilo lilifuatiwa na kupewa ushauri na saha, kisha kupelekwa ndani ya makafani baada ya miili hiyo kutolewa kutoka kwa makafani ya dharura huko Malindi. Kulingana na Francis Wenje pamoja na William Ponda, wanasema wameshukuru kuipata miili ya familia yao na kufikisha katika makafani ya hospitali ya Star mjini Malindi, huku wakitayarisha mazishi yao ya wapendwa wao tarehe 5 mwezi wa 4.
tuliposikia habari on Tuesday ya kwamba DNA ambaye tuliyefanya mahali hapa imepatikana ya kwamba yeye ni kati ya wale ambaye walishaaga. So tukaambiwa siku kaya leo tukaweze kukuja mahali hapa tukachukua hizo miili. So tulianza safari on Sunday asubuhi, tukafika hapa jana. So asubuhi tumeamkia mahali hapa kuja tujue huo mwili kama ni wetu. Na kufikia saa hizi tumeonyeshwa tu kwa picha jinsi vile walivyomfukunya na jinsi vile alivyo, na DNA yake imeshikamana na DNA ambaye kijana yake alifanya. So wakati tumekuja tunaulizwa mmekuja na gari, na tukawa kwamba hatukukuja na any means ya kuweza kumchukua huyo ndugu kama ni wetu, na hiyo ndio changamoto ambayo niko nazo. Iwapo tutapewa huo mwili, vile tutausafirisha mpaka Western itakuwa ni vigumu kidogo. Naambia serikali ya kwamba huo mwili waweze kutusaidia vile tunaweza kusafirisha hadi nyumbani, manake kwa itikadi na desturi zetu za Waluya, mwili wetu wa Waluya unazikwa hata kama ni mifupa inazikwa kwao. Na kwingineko, tukisonga mbele, familia moja kutoka kijiji cha Matoi, eneo bunge la Navaholo, kaunti ya Kakamega, imeachwa bila makao na kulazimika kukaa kwenye baridi baada ya nyumba 4 na ekari 4 za miwa kuteketea kwa moto. Mkuu wa familia hiyo, Johnston Maero, mkewe Wilfrida Mutondo na watoto wao walisimulia tukio la moto ulioanza kuteketeza mashamba ya miwa na kisha kusambaa hadi majumbani mwao na kusababisha hasara ya kifedha. Hata hivyo, Emmanuel Wangwe, mbunge wa eneo hilo, alitembelea eneo la tukio ili kutoa msaada wake na kuahidi kushirikiana na jamii na kutoa wito kwa watu wenye mapenzi mema kujitokeza kusaidia familia zilizoathiriwa kutokana na moto huo. Nilikuja nikapata moto kama imeshika nyumba 2 hizi kutoka kwa kona huko njia kwa barabara. Yeye ilikuja, lakini kumbe walikuwa nasima hii nyumba 2 na hii muti ilikuwa imeshika moto. Muti mrefu ndio kitu ilitoka hapa, alafu ikaangua kwa hizi 2 tena. Ni watu walikuwa wamesingira zile miwa zingine zile. Alafu wakasima, lakini hii kutoka chochote, na ile wamejaribu kutoa huko vitu, lakini vingine vimeungulia wote ndani. Niliona kitu kama moshi. Sasa kuangalia nikashtukia hiyo moshi ishalipuka kuwa moto. Kukimbia kuja kufika karibu na boma, nikaona moshi imeshika hii kiwanja yote. Sasa ukiangalia huwezi ona kitu, lakini ilikuwa isharuka huku imeingia hapa katikati. Ukiangalia vitu zilikuwa kwa nyumba kama hii ilikuwa na mabati ndani. Kuna birth certificate za watoto, sile vitu vitakabadhi za pikipiki, plus chakula na kukaramika nyumba yenyewe penye maisha saimu naona iko juu. Sasa mimi nilikuwa naomba tukisaidiwa na pesa kama around 500 inaweza tusaidia. Karibu saa 7 kasorobo. Moto ilitokea kwa miwa, ikaanza kuchoma miwa, alafu nyumba zikashika moto. Mtoto akikimbia kuniita kutoka huko juu kufika hapa, nikapata kila kitu imeungua. Tukaanza kupika nduru, tukalia, watu wakakuja, hatukutoa kitu hata kimoja. Tulipaki tu hivyo vile tulikuwa. Hata watoto wa shule walifika hapa wakashangaa, wakashindwa watafanya nini. Kama mtoto angekuwa ndani, ingekuwa ni hasara ya maisha. Kama mtu ambaye ni mgonjwa, joto mpate ndani, ingesaidia kwenda kwa baba. Na ni hasara. Kwa hivyo nasema pole, Mungu ni mwema kwamba hakukuwa na maisha ndani ikapotea. Mali ya dunia tutapata nyingine. Unaweza tuumiza sisi wote. Sasa hivi wanalala chini ya mti, wanalala jikoni. Sasa hivi hata sasa hali yao ya afya itawasumbua. Naomba kwamba serikali angalau isaidie wao vijana wapate nyumba, ili kwamba waendelee na masomo yao. Alafu baadaye upande wa birth certificate, subchief atasaidia hapo mahali, ili kwamba wapate parua, wapewe certificate nyingine. Alafu baadaye hapo hivyo itakuwa sawa.
Na tukisonga mbele, madaktari kutoka kaunti za Nakuru na Meru walifanya maandamano kushinikiza serikali kuajiri wahudumu wa afya na kutekeleza makubaliano yao pamoja mwaka 2017 kati ya matakwa mengine. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari kanda ya Ufa Kusini, Daktari Stephen Mondi, aliongoza maandamano hayo ya amani akitaka serikali itekeleze makubaliano hayo ambayo yalikuwa yametiwa saini mwaka 2017. Walioajiriwa hospitalini, akitaka wanafunzi madaktari ambao wanatakiwa kutumwa katika hospitali mbalimbali za umma kutumwa kwa muda na kupewa na pesa zao ama mishahara yao ya kila mwezi kulingana na katiba. And if those reasons that we enlightened in our strike notice of the 6th March are not solved, we are not going back to work. So basically our peaceful demonstration was to urge the government to fasten their belt to ensure that the issues on the table are solved as quick as possible to prevent the ongoing doctor strike and to prevent the suffering of the common mwananchi. Na kwingineko, mjini Eldoret, kufuatia mgomo ambao inaendelea, wanafunzi wa uguzi wanaosubiri kutumwa kazini mwaka huu ambao pia wametarajiwa wamekashifu vikali muungano wa kitaifa wa wauguzi nchini Kenya na kwa kuchukua msimamo uliowekwa nyuma katika mjadala unaendelea wa kutaka malipo ya maafisa wa matibabu yakaguliwe. Hata hivyo, aidha wamemshutumu katibu mkuu wa muungano huo NAN Seth Panyako kwa kuweka uaminifu wa chama mbele wa maslahi ya wauguzi nchini. Hii inafuatia mahojiano na vyombo vya habari ambapo Panyako alisema maslahi ya wauguzi yameshughulikiwa na serikali. Hata hivyo, hakuna haja ya NAN kujiunga na mgomo unaoendelea. Yale ambayo the Association of Nurses wenye wamekutana leo, yes, hatukatai wanakutana nao, the Ministry of Health wako na mkutano leo, lakini kwa hayo ambayo wanasema, sisi wenyewe tuko na mashida zetu na tunataka tuwasiliane. For example, the K9 government Panyako, you have not actually helped us in strategizing what you're supposed to do. You have left us high and dry. We don't know what you're supposed to do. We don't have a union that is backing us up. KMPDU, they have their union. Wanasaidiwa. Sisi hatusaidiwi. We are actually working as a nurse when you go to the hospital. So according to the grading scheme of nursing, tunafaa tukue job group K, and you don't want to tutaki kutolewa kwa hiyo job group K according to Nakumicha. Another thing, the HWO regulations, we are at 6% na tunafaa tukue at 15% per capita of employment. We are not meeting that target. Tuko wachache. And today we are here to stand in solidarity with all the pre-interns and all the maybe finalists who are going to join internship next year. And these are recommendations that were drafted by the SRC that they reduce our pay from 106,000 to 35,000. We are standing in solidarity to reject those recommendations, and we are trying to point out to the Ministry of Health that we are not going to allow. The Ministry of Health CS Susan Nakumicha called us that we are students. We are Group K. Na hiyo ndio tunatarajia kwamba the ministry through the cabinet secretary Nakumija to adhere to. We are telling Nakumija to reconsider her position and let the issue of internship to continue the way it has been. Tukiachana na hayo, ni masuala ya madaktari na wauguzi. Kwingineko, ugonjwa wa kifua kikuu TB bado ni changamoto kubwa ya kiafya duniani kote, ikiorodheshwa kama chanzo cha pili cha vifo duniani mwaka 2022 na kusababisha vifo karibu mara 2 ya virusi vya ukimwi. Katibu mkuu wa afya Susan Mochache alitangaza kujitolewa kwa serikali ya kitaifa kutokomeza TB kutoka Kenya ifikapo mwaka 2030, licha ya Kenya kuwa miongoni mwa nchi zinazolemewa na ugonjwa huo. Takwimu za ugonjwa wa kifua kikuu kaunti ya Makueni zaonyesha kuwa wanaume zaidi huathiriwa na ugonjwa huu ikilinganishwa na wanawake. Katika maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kifua kikuu, imebainika kuwa wanafunzi kati ya umri wa miaka 25 hadi 44 huathirika zaidi. Duniani tuna mpango wa kuangamiza ugonjwa huu wa tuberculosis ifikapo mwaka wa 2030. Naona tumechelewa sana kwa mambo haya, kwa sababu ukiangalia kuna shida nyingi. Shida ya kwanza duniani ni kwamba mtaji, pesa ambazo zinawekwa kwenye
TB si Makueni County peke yake, na kwanza toe pongezi kwa serikali ya kaunti ya Makueni kwa sababu ni kaunti moja kati ya 5 ambazo Kenya nzima zimeweka pesa kidogo kwa ajili ya kupambana na tuberculosis. Na jambo la muhimu ni kuwaeleza watu wetu, mujitokeze, muende mupimwe, ndio jamii iweze kuwa pamoja, ikiwa jamii ambayo iko na afya. Sisi kama kaunti tuko tayari kuwatibu. Kwa hivyo natoa wito leo, siku ya kuadhimisha siku ya kifua kikuu, natoa wito tujitokeze, tukubali, tupimwe, tutibiwe, tuishi tukiwa na watu ambao wako na afya. Lose about 22,000, more than 22,000 in 2022 alone. We lost about 22,000 people, and 91 people a day. Again, losing 91 people out of just one disease, you can see the mortality rate is really, really high. There is a risk in the increase of active TB associated with alcohol consumption. Again, another challenge that we are facing as a region. It is necessary for us to mainstream the action towards eliminating TB 2030 with the fight against alcohol. Community health promoters, because these are the people who are interacting with our people daily. Even though they will not be able to carry these kits, they can be able to attest on people whom they find have symptoms of TB. Then they work together with the county government, with the health centers, with the dispensaries and the hospitals around. There was a reduction of 38% against a target of only 20%. And in terms of death, again, a reduction of 54% against a target of 35%. That's great work. That's great achievement. As a county, we must attack poverty, even as we talk about intervening TB as a health issue. Kenya remains among the high burden countries, but we are confident that with the processes, the laws and the systems that we have put in place, we should be able to eradicate TB. Na mtazamaji, ni hatua ambayo tungeweza kupata kuifahamu kabisa kulingana na data na ripoti ambazo zimetolewa kuhusiana na ugonjwa wa kifua kikuu ambao umezambaa katika taifa la Kenya. Tukisonga mbele, baadhi ya viongozi wa chama cha ODM kwenye siasa ni kutoka eneo la Nyanza wamewasuta wenzao katika chama hicho wanaong'ang'ania uongozi wa chama hicho iwapo kinara wa chama Raila Odinga atapata wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU wakiongozwa na mbunge Samuel Athandi na Jared Okello. Viongozi hao wamebainisha kuwa ni Raila tu anayejua ni nani atakayemrithi na wale wanaojipigia debe wanafanya kazi bure. ODM party is not a party for you to fight for its soul. The party belongs to the owner. The owner of the ODM party is Raila Odinga. I want to urge my colleagues who are angling to lead the ODM party that you are wasting your own time. Raila Odinga has already indicated to us the person who would like to take over the ODM party. In the meantime, to hold a brief for him in the meantime as he goes to AU. Yes. And I'm just informing the country and the nation that the person is Opiyo Wandayi. I'm not reinventing my own politics. There's nothing I'm reinventing. It is not my decision. I'm just giving you the signals that this is the person who is supposed to who will take over the party. You don't need to do opinion poll. You don't need to campaign. You don't need to just stamp. You don't need to threaten us. Don't threaten us because you are wasting your own time. Yeah, the party will be spearheaded by Opiyo Wandayi, and as leaders from Siaya and members of ODM from Siaya, we are going to rally behind Wandayi so that we ensure the party remains strong and solid. Baba is heading to African Union, and as it looks, there is no challenge. So going, he has to. And there have been agitation from all quarters as to who takes over from Baba. We want to make it clear that the position of party leadership in ODM, and by extension Azimio, will not fall vacant. Baba will still lead Azimio as a party, and he will still lead ODM as a party. And if there will be any need
to have somebody superintend this coalition and our ODM party, we shall look at regional representation of ODM. We are not going by any other consideration. And it is a fact that it is only Luo land that has 100% support of ODM. And therefore, if that vacancy will arise, Luo must present somebody on that negotiating table and at best chair that table. Na mtazamaji, kwenye pande zingine kwenye spoti ni kwamba Kenya inaendelea kuongoza katika mchezo wa kandanda ambao ni Zimbabwe na Kenya, ambapo Michael Olunga ambaye ni kinara wa timu hiyo ameweza kutinga kwenye mabao 2-1 dhidi ya Zimbabwe Chipolopolo. Na tukisonga mbele, wamiliki wa biashara za vileo huko Kirinyaga wamekashifu unyanyasaji na uharibifu wa mali zao na machifu na wasaidizi wao kutokana na msako wa pombe haramu. Mwenyekiti wa wamiliki wa bar Faida Kufungwa ameonya machifu na wasaidizi wao dhidi ya kutuma msako dhidi ya pombe haramu kuwahangaisha wamiliki hao wa bar wenye leseni huko Kirinyaga. Kufungwa ameongezea kuwa wanaunga kikamilifu vita dhidi ya pombe haramu, huku wakiwataka wanaoendesha msako huo kutowanyanyasa wamiliki hao wa bar. Kuhusiana na hii biashara ya pombe ni kuwa tumepitishwa na tumepitia njia mingi sana ndio mtu apate license, na sio njia zenye magendo ama nini. Ni njia ya kuwa umeangaliwa na public health officer, security ya hiyo area iko mambo mingi sana mpaka ikaonekana wewe unafaa kuwa na license. After kupata license, sasa machifu ndio hawa. Tunajua kabisa yule mtu ako na right na ndio anapeana license kikatiba ni county government. Kindiki anapeana license, anaweza pea mtu yamba. Chifu ana county government ndio ako na hiyo authority ya kupeana license. Sasa shida ni kuona sasa machifu nao wameingia, wanaharibu kila kitu, biashara za watu, na mtu ako na license ambaye amelipa almost 40,000. Kutokana na hapo amekatazwa kufanya biashara. Hii mambo ya kuwa sijui ni 300 meters and so forth, iliangaliwa sana na county government, na sisi tumekasirika sana kuangalia ile list ambaye CS Kithure Kindiki alikuwa amesema itafanywa makampuni ile inatengenezanga pombe itafanywa vetting. Tukiangalia list ile imetolewa, hakuna kitu amefanya. Juu zile kampuni ambazo zinatengeneza pombe ambayo inaweza fikiwa kwa urahisi kwa machinani bado ziko kwa hiyo list. Wanakuja kutusubua. Administration kupitia county commissioner wa Kirinyaga amekuwa akituma machifu, wanakuja machinani, wanakuja kwa kilamu, wanaharash wanabiashara, wanachukua license yao, wanaenda nayo, wanaambia mtu hatafanya kazi tena. Na mtazamaji, huko msimu wa upanzi unapoendelea, wakulima katika kaunti ya Uasin Gishu zaidi ya familia 300 zimeachwa kinywa wazi baada ya watu wasiojulikana kuingilia kati shamba lenye ekari 1500 kulima na kuendelea na shughuli za upanzi. Hata hivyo, wakazi hao wakishindwa jinsi ya kuingia ndani kwenye mashamba hayo na kuendelea na upanzi wao. Wakazi sasa wanasema kuwa wamekuwa katika shamba hilo kwa zaidi ya miongo 5 na wakitaka serikali kuingilia kati na kumkataza mvamizi huyo ambaye wanasema anaendelea kulima mashamba hayo na kuwazuia kufanya ukulima wao kwenye mashamba ambayo wamekuwa kilima miongo hiyo. Kwa na wazee wetu lakini wamehaka ambayo waliishi shamba tangu mwaka wa 1925 mpaka saa hii. Tuna kina mama hapa ambao ni walisaa sisi, lakini tunauliza serikali mbona tusaidie sisi, sababu hii shamba tulipewa na tuna vitu vyote vya serikali. Lakini kitu ile mbaya tunaona sasa wametunyanyasa, wamekuja na tractor, wamekuja kuwalima, na tunajua hii ni mtu mkubwa kwa serikali, sio mtu kidogo ambaye polisi hapa kawaida inaweza shika.
Sababu kama ingekuwa mtu kidogo ingekuwa imeshikwa, lakini sasa hii inaonekana ni mtu mkubwa, sababu amelima hii shamba yote na hakuna trakta kubwa. Sio mtu hivi. Ndio tunalilia serikali yetu atusaidie. Ya kwamba hii shamba amepata kila kitu yote, karatasi kutoka juu mpaka chini. Tunatarajia hakuna kitu ya kusibia kwa sababu nina karatasi yoyote kutoka chini mpaka juu. Settlement. Tulisutuka tinga anakuja kuvamia shamba, kulima shamba. Sisi tukajaribu kuuliza huyu ni nani alikuja kuvamia hii shamba ya squatters. Kwingineko, hazina ya kitaifa inayoshughulikia watu wanaoishi na ulemavu nchini Kenya hutumia zaidi ya shilingi milioni 300 kila mwaka kununua vifaa vya kufanyia kazi na vile vya kuwawezesha watu wanaoishi na ulemavu kote nchini. Wadhamini hao wakiongozwa na makamu mwenyekiti Peter Yakiamo walikuwa wakiyazungumza hayo katika kituo cha watu wanaoishi na ulemavu cha Magarini kilichopo kijiji cha Mpirani, kata ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, ambapo walitoa msaada wa vifaa vya thamani ya shilingi milioni 1.8 na kukabidhi hundi ya shilingi 300 kwa kituo hicho ili kukiwezesha kukamilisha miradi mbalimbali. Hata hivyo, jumla ya watu 55 wanaoishi na ulemavu kutoka kituo hicho walipokea msaada mbalimbali pamoja na viti vya magurudumu, mashine za kuoshia magari, mashine za kushomelea, cherehani pamoja na vifaa vya saluni na kinyozi. Kila mwaka tunasaidia watu binafsi ambao wako na ulemavu zaidi wa 3,000 nchini mzima. Kila county, kila sub county tunapeleka vifaa kama hizi. Pia tunasaidia mashule ambao yanahudumia watoto ambao wako na ulemavu. Tunawapatia ile programs ya small grants, kununua matangi ya maji, kutengeneza vyombo ambao wanatumia kwa shule, pia kuleta usafi namna hiyo. Na kila mwaka tunasaidia mashule kama 150 kwa hizo small grants ambao tunawapatia isiyozidi 1,300. Na pia kwa yale mashule pia kuna ile tunaita flagship projects, kujenga classrooms, kujenga dormitories ambao ni facilities. Sasa tumesaidia institutions kama 199. Hii ni mpango ambao tumekuwa tunaendesha. Tumewaletea wheelchairs, tumewaletea tricycles, na wale ambao wanaweza kujimudu kimaisha, wana skills fulani, tumewaletea vifaa vya kufanyia kazi ili waweze kujimudu maishani, wasiwe watu wanakaa nyumbani bila msaada wowote na kufikiria hakuna misaada. Tumekuja na vifaa vingi ambavyo tumewaletea. Tumewaletea wale wanaweza kushona cherehani, tumewaletea wale ambao wanaweza kufanya ukulima, farming toolkits. Tumewaletea wale ambao wanaweza kufanya kazi ya useremala, vitu vya useremala. Ili jambo hilo liangaliwe, kwa sababu lisipoangaliwa tutaendelea kupata hao walemavu. Sisi ni shirika ambalo linaungwa mkono na serikali ya Kenya. Na mtazamaji, kwingineko, wabunge kutoka kaunti ya Kiambu wamewakemea walimu wakuu ambao wanaendelea kuongeza karo shuleni hata baada ya serikali kuachilia mgao wa fedha shuleni na pia kupata msaada wa karo kutoka hazina ya CDF kutoka kwenye maeneo bunge. Wakizungumza katika eneo bunge la Ladi katika hafla ya kupatikana cheki ya msaada wa shule hiyo ya basari, wabunge hao wakiongozwa na mbunge wa Lari Mburu Kahangara, mbunge wa Kiambajo ni Njuguna Kawanjiku, mbunge wa Kabete Gidhua wa Mshukuru, mbunge wa Thika Ali Sing'ang'a na mbunge wa Limuru John Kiragu Shege na mbunge mwanamke ambaye ni Anu wa Muradhawanme. Wameomba walimu wakuu kuitikia kufuatia mikondo katika shule na kupunguza karo ambayo imeenda juu na kuweza kuwasaidia wazazi kukimu mahitaji ya wanafunzi pamoja na kifamilia kwa kuwapunguzia karo hizo. Nimeita walimu hapa na tumekaa na wao, na nimewaambia lazima tusikizane school fees yetu tutafikisha wapi, lakini bado wanajifanya wamekaa nguvu. Nataka niwatume nyinyi na bwana Omari ufikishe hii.
Kama ni siasa wanacheza, mimi ndio mwanasiasa wa rally. Nimepewa kazi na hawa watu. Na lazima tukae chini na tusikize. Ndio kuongezea pesa tu ya basari. Wewe unabaki na mzigo kidogo. Na imefanywa na wengine. Kabete yako hapa atawaambia. Kiambaa yako hapa atawaambia. Hapa ndio wanajifanya ati wako na kitu ngumu. Wanaendelea kusumbua. Ndio nakatalia hiyo pesa until we sit and agree on the way forward. Tumelipiwa 22,000 na serikali na mzigo bado umelalia hawa wazazi hawa. Ni kweli? Hata ukikuja hapa umpatie basari, haoni kama bado amesaidiwa sababu bado wako na mzigo. Si namna hiyo. Our headmasters in our public day schools, that the government is doing all it can. From like now we have employed more than 56,000 teachers. We have also made sure that at least there is capitation in our primary and in our day school. So we want to offload that burden from our parents, so that we make sure we continue maintaining as many children as possible in our day schools, in our public day schools, because that is the only education. We always say it is the only equalizer. Na tunaambia walimu, hiyo pesa ni mingi sana, patieni mpaka watoto chakula shuleni na pole. Wakienda jioni wazazi hawatakuwa na stress, ni ile tu ya kulala na wanalala. Na ndio tunasema sio hapa tu rally, hata kwa kwetu Thika, wacha school fees iende chini. Hii maneno ya 18,000, 15,000 na ni day school, mauduma sio moja, hiyo tumekataa. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Japo kwenye upande mwingine wa michezo ni kwamba kufikia sasa zimeweza kukatika dakika 70 kwenye michezo ambao ni mchezo wa kandanda ambao ni Harambee Stars dhidi ya mchezo ambao umeweza kuchezwa na Zimbabwe Chipolopolo katika taifa la Malawi huko Lilongwe, ambapo Kenya iliweza kutigwa bao la kwanza ambao walijifunga kupitia Joseph Okumu ambaye alijifunga bao hilo kwenye dakika ya 6. Baadaye tukawazisha na Michael Olunga kwenye dakika 44 na 47 mtawalia kwenye bao la pili. Kwa sasa tumepata kadi nyekundu ambayo sasa mwamuzi aliweza kuitoa kwa sekunde chache zilizopita, lakini kwa sasa na kuachia utazamaji mwema kwenye runinga yetu ya IBN. Mwendo wa saa 3 tutarejelewa na habari zaidi kuhusiana na mtanange huo wa Harambee Stars na Zimbabwe. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia usiku mwema.